So here you can see how the socket, surface mounted socket outlet installation, all pipings are done, which means those sockets will be on the surface where we connect heavy machines in the workshops. I hope we will get something in it, and if you can, feel free to comment or make a suggestion. Thank you for your time. Salut les amis. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous sommes en train de faire une installation d'une école technique. Dans cette installation de cette